Good evening, dear viewers, and welcome once again to your program Health Link, brought to you here in the studios of QTV every week on Monday in the Kairaba Avenue studios. Today we are going to talk about a very important topic, which is cancer. And we have talked about cancer in this program several times and have invited guests to talk about cancer in this program several times. So we will not talk about cancer itself per se, but we will talk about an activity that is going on this month, because this month, October, is called the Pink October because it is the month that is used to commemorate breast cancer. And to raise awareness about breast cancer. We have an organization working with one of the hospitals in this country who have organized an awareness campaign and also a screening campaign for women so that we can catch the disease early. Before I introduce my two dear guests, as usual, we want to remind our viewers that COVID-19 is still around in the world, that COVID-19 is still in the Gambia. It has reduced to a very large extent at the moment, but there's nothing preventing it from coming into another wave, and we still have to continue the advice that has been given to us, which is to avoid crowds, to social distance when we have to be with people, and to wear masks when we have to be in public or with people, especially in a closed environment, and especially if we don't have any medical reason why we should not put masks. There are some people who have medical conditions that prevent them from putting masks, but if there is no such thing, then you must be putting masks when you're in public. And finally, to wash hands frequently. In addition to that, these few programs, we have also been reminding you that the vaccine is available, and the vaccine is safe, and the vaccine is protective. It may not prevent you from having COVID itself, but it might prevent you from having a severe attack of COVID, which can be deadly sometimes. So we advise people, the vaccine is around. It is free of charge for all Gambian people, or all people living in the Gambia, and therefore we should go to the centers where they're where they're being given and take our vaccine, so that we protect ourselves, protect our families, protect our loved ones, and together we protect the Gambia. mbokk yi ñu ngi leen a nuyuwaati fii nii ci seen programme Health Link bi nga xam ne man Dr Aboubacar Dia ak Kadijatu ñoo leen ko di indil fii nii semaine bu nekk di waxtaanee seen wér-gu-yaram. Tey nag ñu indi fii benn topic boo xam ne mus nañ ko fee waxtaanee ay yooni yoon, mooy cancer. Wax nañ leen lan mooy cancer, yan façon yi cancer am, dugga nañ sax si yenn ci cancer yi. So tey loolu taxul ñu jóg. Lu tax ñu jóg mooy ne weer bii nii moom lañ jagleel feebari cancer bi nga xam ne moo dee dal suñ jigéen yi, muy feebari cancer bi nga xam ne mooy dal ween yi. ñu ko ooyee Pink October. At bu nekk nag ñi ko fàttaliku di jéem a xamal nit yi feebar bii nii ak naka la ñoo fanxee seen boppa, naka lañ koo teel a xamee, naka la ñoo fajoo pour nit yi xàmmee feebar bii nii ci feebar yi. Mu am nag mbootaay bi nga xam ne ñoom jóg nañ pour jéem a xamal nit yi feebar bii nii, jéem a wan jigéen yi naka la ñoo seetee seen bopp ba teel a gis feebar bi nga xam ne suñ ko teelee gis dañ ko dee mën a faj ba mu jeex tak. Fii sax si Gambie dañ ko dee mën a faj suñ ko teelee gis. ñu wan tamit jigéen yi naka la ñoo seetee yeneen feebari cancer yoo xam ne dañ ko dee mën a am. Mbootaay boobu nag dafa lëkkaloo ak benn ci lopitaan yi nga nekk fii nii ci Gambia. Dinañ am fii nii ki nga xam ne moo jiite lopitaan boobu moom it tamit mu waxtaan ak ñun ci programme bii nii. waaye balaa ñoo def loolu rek comme nuñ ko dee faralee rek di def, mooy ne wax nañ leen mbiri Covid bii nii. Dinañ bàyyi Kadijatu mu wax suñ mbokki mandinka yi, ñu door a nag wanale leen suñ gan yi, waxtaan ak suñ gan yi ci yi nga xam ne moom lañ bëgg a waxtaanee tey. Kadija. Thank you, doctor.
Assalamu alaikum baringol balni barala na jati kendia programa to ngamin sotale jang tenen wo tenen QTV telebum bato alnal badi malam Kadijatu Diallo anen Dr. Abubakar Dia baringol bi fanan ning diamo kuma yari mbale natale jang ka fo mi ko kom nyin kansa kurango mi yalon ko bada nka kacale nka fale ko kansa abe kerine nyin fenko dum nyin kurango dum amo feneti me yalon ko akantel musole ka fami breast cancer aka musol batandi bakele mbe nyin karo min kono tentik afay ko october ay sangolo so ka fami pink october me yalon ko e ka musol makoy e ka musol pour ya yitandi la ko ni nyin kurango be balo bala isamu fanna mandarga sifalle je bala me yalon ko be sobila ko nyin kurango be balo bala le me yalan ke kayitandi le be fan testé la nyamen pour yalon fo nyin kurango nyin abe sunjol lale wala amantarala ada kurango mo fenneti me yalon ko hani atara abe balo bala ni ye test amo fenneti me yalon ko hani nanyum banko kanjang aka jarale bari hani kabi janimbe dunna kacha kono bake nsenyo hakilo bulandi kon dalta ka ke nyamen kayitan dalla ko nyin coronavirus kurango hani say at appo melia soto atalata le barwa matin nako abanta nasate o konole nyanta min kela pour kam fantan kanyin kurango la wolem nka fo nyamen karan na maksol dum wato wati nkam bulol ku anin fanan nin ayatara ko ngaka fol tala ni atara ko yalon ko itata balyano la ji akata yela maksol dum ni yalon ko bulu kudu la jamfari la kata yela sanitizer tare balo bale bita dawo da ni sobita ko fengo fe mami yala be manto wala ye buluta ya mala hani kabi fanan sal hakilo bulandi ko pengo fanan be kerine abe lopitan bundal tole me yalon ko itata dawo da me yalon ko ikadi imantara hani dala si jola hani feng ita jola itabe mingo min kala wolom doron kata ka pengota ke tanka ke badingol tanka anin kanda Gambia tanka mbeye den nga corona bay nyen dunia kono. Thank you very much, Khadijatu. Very clear. So, as I said, we have two guests here today. One of them is a lady, the other one is a gentleman, and therefore we will start with the lady first, not because of only breast cancer, but ladies first. So we will start with our first guest, who is none other than Asia Tuba, who has graced us in this program before several times, I dare say, and she is the admin assistant for a group called C3G. So Asia, you are welcome, and thank you very much for making the time to come to our show today. Can you tell us a little bit about C3G and what your objectives are and what your activities this month are going to be? Thank you very much, Doctor, for having me on your show. It's always a pleasure to be invited. I am from an NGO called C3G, Cancer, Confrontation, Care and Consolation. This NGO is formed by prominent Gambians who are successful in their own domains. We have in our midst doctors. The president is Dr. Abubakar Dia, yourself. And we have the vice president, there is Amas Job, the president of the Gambia Chamber of Commerce, Mr. Baima Sen. We have the director of health services in our midst. We have Soman Jai. We have Leila Trabulsi Kadra, the CEO of Malak Chemist, and we have our fundraising manager, who is Pausman Cham, who is abroad. So I like to mention their names to tell people that these people established this NGO just to help Gambians, but not to gain anything from this NGO. C3G stands for cancer, is the rebel that we are all fighting against, and we're here to confront cancer with the other C by raising awareness. And the other C stands for care, to provide care for all cancer patients. And the consolation is to console every cancer sufferer that is in the dying stage. Thank you very much, Asi. Maybe we'll just take that in Wolof. You can take that yourself in Wolof, and then we'll give it to Khadijatu to say in Mandinka before we go to the next stage. Jërëjëf docteur, kontaan naa torop si dalal bi ma dalal fii nii. Man maa ngi tudd Asia Tuba, maa ngi jóge si mbootaay bu ñu woowee C3G, mbootaay boo xamante ne la ay doomi réew mi ñoom ñoo toog am xel am xalaat pour jàppale ñoo xamante ne ñu ngi am cancer si mim réew, ndaxte ñoom xam nañ ne am government du mun a def yëpp, soo moo tax ñoom ñu ñëw boole seen doole ak seen xalaat. Si NGO bii nii nag
ñu ngi fa am moom mi docteur Aboubacar Dia moom moo jiite NGO boobu noonu toppa si ñu ngi fa am Mr Idrissa Mas Diop moom moo nekk President of Gambia Chamber of Commerce and Industries ñu ngi fa am docteur Moustapha Bitey ñu ngi fa am tamit Leila Traboursi Khadra ñu ngi fa am Soma Ndiaye ñu ngi fa am tamit Pa Ousmane Cham soo gisee may lim ñii nii parce que tur yooyu soo leen déggee Gambia da nga xam ne ñii si lu ñoo yëngu ñoom ñu ngi si successful so NGO bi C3G la tudda ñun dañoo taxawal ñoo xamante ne dañ am cancer ñu lu jiitu waangu balaa nga am cancer ñun dañ laa yee di la wax naka ngaa def ba doo am cancer di la wax parce que cancer dafa nekk feebar boo xamante ne suñ ko gaawee am gis si yow dinañ ko faj waaye su demee ba lor nag moom ñu loolu lañ siy bañ parce que ñun dañ bëgg a yombalal docteur yi seen liggéey yi parce que docteur yi Gambie ay jàmbaar leen so ñun moo tax ñu taxaw ñu ne fekk rek ñu eegaay moo nekk confront bi ñu ànd ak xeex rebel bi ni di cancer su demee nag ba yàlla teg la cancer bi gaawuloo koo xam dugg na si yaram bi ñu toppatoo la di la jàppale su demee nag ba àgga foo xamante ne nag kenn mënatu koo faj boobu noonu xam nga nit ku ñuul ŋàññuwuma kenn nag de waaye soo feebaree dañ la dee beddi te nit ku feebar dafa laaj ku ko taxawu ku ko defal so ñun nag suñu organisation bi dañ am aim boobu noonu pour ñu taxaw képp koo xamante ne dafa am feebari cancer fekk sooy am faatu da nga faatu ak bànneex. jërëjëf Asietu loolu leer na kon ñu bàyyi Kadijatu mu wax loolu si kàllaama Mandinka den ñu jox la beneen laajte bi nga xam ne moom lañ la bëgg a laajte. mbaɗigol mbiɗum luntankuma yaranga min soto jeey kaf wole ko Asietu Ba mais yalon ko a daɓe kafurin cancer organisation o kono le mais yalon ko ka musol dema pour mel yalon ko yeñin breast cancer soto wolon sunjo ñin cancer ñenti eɓe loringa e jang Gambia kono jang mais yalon ko comme be yalon ñamen ko man sakundata be kenola so itelle ɓe lorin fannala mais yalon ko inin mo kummayarin dol mais yalon ka e mel to fo jantentin ka kafu walla itelle ɓe lorin yeñin kafo bendi mais yalon ko pour ni momo mais yalon ko yeñin kurango soto eɓe loole yenne ye makoy ka je ko ye jararo soto e suulatala ñamen anin fanan ka yitandila ni ya tara ima soto eɓe mun tanka kuule kela min be tankandila ñin kansa kurangola. Okay. Thank you very much, Khadijatu. Yes, I think that is pretty much what she has said. So our next question, Asietu, is so what are the activities that you are doing this month, and is it the first time that you're doing such activities in this month? Thank you so much, Doctor. C3G is a household name now. So this is not the first time, this is the fourth time we are doing this event. So we've been doing it in the combos. So we've decided, our aim is to reach every Gambian wherever you are. So this time we have decided to decentralize it to Buyam General Hospital. So we are partnering with Buyam General Hospital to provide free cervical and breast cancer screening. And also awareness, I suppose. Of course, sir. Okay. Is there any other activity that you're doing apart from the cancer activity? During that event, we will provide vaccines for people that are willing to take the vaccines. We will not force anybody to take the vaccines, but if you are willing to take the vaccines, we will provide it for you during the event. The event is on the 16th of October 2016, that is this Saturday. And who are you aiming to target? Is it just people from Buyam, or anybody else can come in? Just before I came, sorry, just before I came, I received a phone call from 3 people. They all are from the Combos here. They want to join the caravan to go to Buyam. So this is not just for the people of Buyam, but people from Combos can also join and meet us at Buyam. So I call on everybody from Bajana, Kamfenda, Kafuta, everywhere, the neighboring villages of Buyam to come and attend this event. Yes, thank you very much. I think the first time when I was going with you to Buyam to meet the hospital management, we thought that it's going to take us 4 or 5 hours to get to Buyam. And when we asked around, we found out it was just 1.5 hours, and it took us even less than that for us to get into Buyam. So everybody should be informed that yes, it is far, but if one wants to go, you can go. Asietu, just your last words for our viewers. You will be here with us. Maybe I should not ask you to say the last words, but do you have anything else to say before we bring in our next guest?
I will urge everybody to come out and have themselves screened, because if detected early, it can be cured. So if you sit at home, I know everybody has a busy schedule, but this is just once a year and it's free. Everybody knows the cost of cancer is very expensive. So this is an opportunity for everybody to come out and do their breast screening for free. Thank you very much. And again, if I may just ask you to just summarize everything you have said in Wolof, and then we can get Khadija to translate that before we come to our next guest. Jërëjëf docteur, lu ma doon wax ci kàllaama nasaraan mooy ne dañ am event bu ma doon laaj ndax lii moo nekk suñu njëlbeen yoon ñu koo def ma ne ko déedéet soo gisee ñu bëri xam affaire cancer ci réew mi am C3G ñoo tax ñun ba at du nekk dañ ko daan def ci kombo bi fii nii waaye bii yoon dañu wax ne ñun fépp fu Gambien mun a nekk bugg nañ la faa fekka waaye suñu doole aagawut foofu noonu waaye bii yoon ñu ngay dem ba bu yaam ci lopitaan bu mag bi foofu la ñoo defee breast and cervical cancer screening. Cervical cancer screening bi moo nekk cancer bu dee nekk ci butiti njuréekaay bi ak bu nekk ci ween bi so maa ngi wax suma baajee nekk suma yaayee suma tante yu nekk waa Badiana ñu nekk foofu noonu ñëpp na gaay génn ci xam naa liggéey bi dina leen amee dem ci naa ko yooyu noonu waaye nañ jël benn bés boobu noonu rek ñu ñëw génn parce que kuy wàllu yaani moom sa dikkat moo tegut te fagaru moo gën faju wérgu yaram lu ko waay jëndee jar na ko. Jerejef, thank you very much, Asi. So we will get Khadija to translate that in Mandinka, and then we can invite our next guest to come in. Okay. Mbadingol, Doctor ye menyenin kajang Asiatula wolem, ka nyenin ka fonyenom sinya foloti ibe nyin cancer programu kela sate ukono. Ala jabiro ketamenti wolom nyenom sinya nani njangolti. Ibe ñin programme kela Gambie la kafo kono kafo mi ko C3G wala akafo ñin toti mo jamal be na banko kan janniya je ya long même mu ñin breast cancer ti ani ñin cervical cancer ti ani ala ni itellem ani la demaro sate kono ñinan dum e ko be programme kela damen e kafo to wolon to mo fo ñenti buyam la l'hôpital bato ibe tarla jele ibe pengol fanan dilale me ya long ko mol tankalale ibe screening fanan kelale mel ya lon koy masoto isa lon koy masoto mel ya lon ko yaji bala ise dema nyamen pour ye makoy ye fantanka nyamen ani be kyata kende ya soto la nyamen kayitan dile ko hani atara kansa bela wo ma min ko ibe falale amo feneti me ya lon ko aka jarale bari na lon ta juna wolto a jara roba sone ya nola so mbe min kala doron pour kambe yem fantanka be tara siloto me ya lon ko ngalon ko ha kansa tenna wolom ite sino la suwo kono doro yalo ibe fintila nanne meli yalong ibe mako le ye check ya jibe mbe buyamon kolbe danila aning satel min bebe kataringi dala musol nga fintina mba mal nim binkil anim bare muso momo be bes je doron elbe fintina alena nay aliyalla tesoka anyanta nyamen ebe men pe pengula ite mo forcé la bari pengo fana be taraje ni lafta ke fan tanka doron ise pengo nyim fana tanole ibe ñin kafo be niaje bitala je itata doron pour kantel musol makoy because ñi wulu ñang problème kansa ñing abe siarene adu ñi breast cancer fana be siarene so se men keno doron pour kan fantanka wolom nga fintinan ñi C3G kafo men bita kam buyamten ale finti yal makoy ye testen ke ñan taka ke ñamen an be fantanka cancer courant wala. Thank you very much, Khadija. So what we will do now is we'll take a minute's break and get our other guest on the podium, and then we can continue with the program. Thank you very much. Looking for the fastest and easiest way to receive money transfers from abroad? Well, QMoney and Ria just made it happen. Now you can receive international money transfer from Ria directly into your QMoney account with no additional cost. Once you receive an SMS alert about your transfer, walk into any QMoney agent across the country to receive your payment for free, or use the money immediately to buy credit, QPower, and other QMoney services. It's fast, safe, and convenient. For more info, call customer care on 133. QMoney, Sinu Calpe. Terms and conditions apply. Check out the all-new Tigo app at S-Pass Motors. Call 352222. To make sure your company's products and services reach your potential customers,
it is essential that you choose the right channel for your marketing purposes. QTV has the widest reach locally and beyond, and we can give your business the visibility it needs. Call QTV Marketing on +220 324 4444 or email us at marketing@qtv.gm and take your business to the world. Welcome back, dear viewers, and thank you for continuing to tune in with us. Asiatu, just like I said, you mentioned that the C3G management wanted to take this away from the combos, because we've been doing it for the past few years in the combos, and most people who do work in the cancers do them in the combos, but we wanted to do it outside. And we thought of partners to make, and obviously for us, for some of us in C3G who are in the health sector, we thought of it, and there was nobody else we could think of but a colleague of ours that we know very well. I have worked with our guest who has been in some of the top levels of our health sector in the country. It is no other than Dr. Mamadi Cham, who is now the current CEO of Buyam General Hospital. But as I said, Dr. Cham has been in some of the top levels of our health sector, having been the Chief Medical Director of the teaching hospital itself, having been the Director of Health Services, among others. And he has also worked on women issues and has even published scientific papers on women issues. So when we thought about it, we could not find anybody more organized to work with, and somebody who can really help the cause of C3G, which is to raise awareness about cancer. For this month, it is for women cancers, which I know he is very interested in. And I will tell you, the day we called him to give him the information that we want to partner with him, he didn't even flinch. He immediately took it up, and he raised his team, and we were able to go and have a meeting and start the process of planning for this. So Dr. Cham, we thank you so much for those actions. Thank you. And we thank you for coming all the way to talk with our viewers about this program that we are going to do together. Buyam Hospital, some of us that are in the health center know that it has gone a long way, and under your leadership there are lots of improvements. I was there myself the last time, and I could see some of the things that are going on. So we are very happy to partner with you on this, and want to welcome you on the program. Thank you, Dr. Jia, for having me in this program. Thank you very much. So first of all, Dr. Cham, I just want to know, Buyam General Hospital, what is the catchment area? What are the people that you are serving in the country? Well, the catchment area of Buyam is very stretched, starting from Bullock to Kalaji. That is the Fonyes. But it doesn't only stop in the Fonyes. Because of Buyam Hospital being the only tertiary hospital on that part of the country, the certain parts of Kiang, the Kiang West, they come with a tertiary healthcare service in Buyam, because there is no other facility in the whole of Jara or LRR that provide comprehensive emergency obstetric care service. So women who need operation while pregnancy, cesarean section, have no other option. Either they cross over to Farafenni or they are brought to Buyam. So Buyam's catchment area is very wide. It spans all the districts of Fonyi. 5 districts of Fonyi are part of it, plus Kiang's, part of Jara, and also cross-border, cross-country healthcare seekers in Casamas. They come to Buyam for health services.
Thank you very much, Doctor. I just also want to have an idea, or maybe give our viewers, because this program is viewed by many people, and one of the aims that we have in this is to raise awareness to people about the capabilities that we have in our public hospitals, which are very great. But in your hospital, how many doctors are working in the hospital at the moment? Currently, we have 9 doctors. 4 of them are Gambians, and the rest are Cubans. I was posted to Biam in January 2019. Prior to that, comprehensive emergency obstetric services was absent for the 2 years preceding 2019. But in August 2019, we were able to get an obstetrician posted through the help of the ministry that to start comprehensive emergency obstetric service, that is cesarean section, to help women who are pregnant when they have complications during pregnancy and childbirth. The other thing we did, the theater was also dysfunctional for over years. No operations were done. It's only cold cases when they have a doctor from the coast here who comes there on monthly or 2-weekly basis to conduct surgeries. But with the arrival of the obstetrician, the operation theater was fully functional. During this period, we also established a medical clinic where people with chronic disease like hypertension, diabetes, and other non-communicable diseases are seen every Tuesday and Thursday to stop them from traveling all the way to Banjul at the medical clinic to seek for care. The other things is we have established outpatient pediatrics for malnutrition. We know in the rural area malnutrition affects a lot of children. So and we have other wards. We have a fully functional OB/GYN section, medical pediatrics, and supported by a laboratory and a very good physiotherapy unit. Yes, I did visit the physiotherapy department. That's really very great, and I'm sure. And the Biam is only from the length and breadth up to Soma. Is the only hospital on that side, only facility, public facility on that side that provide ultrasound scan for pregnant women. So imagine all the women on that part of the road, they are given appointment to come for their scanning free of charge if they are Gambians. Wonderful. That's very good. I mean, we can just imagine. I mean, you've worked in women issues. The very fact that you can do cesarean section, there how many diseases that you can prevent, including even VVF. But if we were to talk about that, we will talk about only that throughout the period. Mbokk yi ñu ngi leen a gërëm di gërëm suñ gan bi nga xam ne moom mooy Dr Mamady Cham ki nga xam ne foog naa ne yéen ñëpp war ngeen koo xam parce que nekk na kenn ki nga xam ne yàgg na di liggéey ci bunti wér-gu-yaram bi ci Gambia bi am na ay positions yu bëri yoo xam ne am na ko fii nii ba balaa moo nekkee léegi nii sax njiiti lopitaani Buyam General Hospital bi nekkoon na Director of Health nekkoon na njiiti lopitaan bu mag bi nekk Banjul soo ku am na expérience bu baax a baax a baax moo tax bés buñ taxawee ne ñun C3G dinañ ut ki nga xam ne mu ngi ci nekkul ci biir kombo fii nii ñu mun a liggéeya moom yóbbu ñun lu ñoo def tamit ci place yooyu nga xam ne ñoom duñ ko dee teel a jot moom lañ njëkk a xalaat parce que xam nañ ne moom suñ liggéeyaa moom lu ñoo def dina éega fu mu war a éega moo tax ñu wax ak moom wax ko ne lii lañ fas yéene def te moom buñ ko waxee nag dañ ko wax rek mu jël ko def ko bosam o nitam yi ñu commencé préparation si so moo tax léegi nii ñu éega fi nga xam ne moom lañ éega nga xam ne léegi nii samedi mii di ñëw dinañ am ay nit yoo xam ne dinañ fa nekk pour dimbalante askan bi foofu noonu wan leen lan mooy feebari cancer ween bi lan mooy feebari cancer jurukaay bi ak tamit ñi nga xam ne bugg nañ a jël ñàkk bi nga xam ne am na solo tamit government bi ñu ngi liggéey ak ñun pour ñu jox leen ko so moom lañ fi am mooy docteur Mamady Cham di ko gërëm bu baax a baax si ñëwaayam fii docteur Cham nag moom ci ay mën-mënam beneen bi mooy ne moom làkki Gambie yëpp foog naa ne moom xam na ko bokkutaa man nga xam ne su ma fi commencé wax man dinka léegi nii léegi tey ñu
ñu xàmmee ma waaye bugg naa rek nga dimbale ñu liñ fi wax nii yëpp ci mbiri Buyam lopitaani Buyam parce que leen luñ bugg a docteur Cham mooy nit yu bëri xamuñ Gambia faju bi fan la fi toll ñu bëri dañ foog ne daal dañ néew doole lool si biri faju ba nga xam ne yenn yi sax daf dee tax nit naagu dem lopitaan parce que soo xamut lu fa nekka soo xamut lan la ñoo def doo dem moo tax ñun fan yi sax ñu ngi am programme boo xam ne ñu ngi wanale nit yi lopitaan yi yan liggéey la ñoo def moo tax ñu bugg rek gannaaw yaa ngi fi nga wax ñu as lëf si lopitaan yi Buyam ban gox la nekkee ban gox la moo njëriñ ba pare tamit yan façon yi faju yoo xam ne yéen léegi indi ngeen ko foofu noonu nga xam ne sax amu fa woon waaye léegi nii mu fa am nit yi dinañ si mun a njëriñu ñu wax ko si suñ mbokki olof yi ci lu gàtta wax ko tamit suñ mbokki mandinka yi si lu gàtta si olof ñi ka waaw docteur Dia jërëjëf si laajte bi Buyam mu ngi nekk Fooñi Kansala moo nekk si digga bi waaye Buyam lopitaan bi mu ngi naka mu ngi njëriñ juróomi gox yi Fooñi yëpp Fooñi Berfeet beeg Fooñi Jaarool waaye emul si loolu waa Kiang yi dañ dee ñëw foofu Kiang West yëpp genn wàll gi yëpp foofu lañ dee ñëw ak yeneen boori Jaara ak ñeneen si mbokki Casamance yi nga xam ne jege ñu lopitaan Buyam moom leen gën a jegeñ foofu lañ dee ñëw si file between 2019 ñetti at si gannaaw yu bari def nañ ko fa njëlbeen mooy time boobu nu balaa loolu opéré pour jigéen buy wasin dafa taxawoon ñaari at duy am so August 2019 ñu door ko si ndibali Ministry of Health ñu post fa docteur boo xam ne mbiri jigéen ñi la dee toppatoo so pour service boobu moom mu ngi taxaw 24/7 jigéen bi moo tax ñun dañ day jël am referral yu jógee ba Keneba ñëw foofu yéenay fu sori lopitaan yooyu yëpp Buyam lañ dee refer ba pare si biir boobu ñu sampa door clinique bi ko dañ gis ne nit yi mag yi dee am hypertension deret bu éeg ak diabetes feebari sukkur bi amuñ toon fu ñoo demee di leen di def seen check bi dañ daan jógee boor yooyu Buyam yooyu si dëkk yooyu ñëw Banjul ñu gis ne loolu texa la fay paas la ak di nga xaar lu yàgga soo ñu door clinique boobu talaata bu nekk ak alxames mu ngee dox te duy ceeñ sin gaa yooyu foofu lañ delee du ñoom waa Fooñi rek ñeneen yi waa Kieng yëpp because xam nañ ne système baa ngi fa théâtre bi tamit gannaaw amutoon docteur du daan demoon li ma liggéey ni mu war a liggéeyee waaye bi docteur bi ma laa wax nii ñëw théâtre bi mu ngi door di opérer si waxtu bu nekk ñu ngi stand by pour di xaar emergency ak leneen lu ma si bugg a yokka mooy soo ko seetlee si kaw yoon bi foofu benn lopitaan bu mag nekku fa te xam nañ moto yi ñu ngi dawee si yoon bi foofu su accident amee yàlla tere amuñ fuñ yaakaar Buyam rek lañ yaakaar at bi passé 2020 ñu ngi record 83 accidents involved 385 people 4.6% yëpp a gaañu 2019 ñu ngi record on 103 accidents involve ama ñaata nit mënuma koo fàttale ko waaye téeméer bu nekk fukki nit ñoo si gaañu on the spot so Buyam fi mu nekk dafa nekk si strategic position si kaw yoon bi ok that's great so xam naa ne loo wax nii yëpp miin na ne tamit da ngeen dee gis ay patients yoo xam ne ñu ngi am cancer so lu ma bëgg a xam léegi nii mooy programme bi yan préparation lañ def foofu noonu ci Buyam ak it tamit naka la moo njëriñee waa askani Buyam foofu noonu li nga xam ne moom lañ fas yéene pour def boobu samedi bii nii di ñëw incha allah. waaw bi nga ma ko soo ko gisee bi nga ma téléphoné waxoon ma ne
da ngeen am gis-gis pour ñëw foofu dañ ko lifin ñun foofu leen dooree set organizing committee foofu local organizing committee so ñu def ñoom seen meeting dem nañ dëkk yi nekk foofu yëpp dem gaa yi wër nañ foofu bu yaam gaa yi wër nañ foofu si nurse clinique nurse yi fu ñu xam ne jigéen yu ëmba yi ak xale yi fi ñu leen dee yóbbu balaa clinique bi door dañ dee wax jigéen yi après balaa ñoo di def yëpp sax ñun dañ njëkkaa sensitiser seen staff bi gannaaw ñu ne balaa ngaa joxe feneen nga yow tamit nga lifin because bu yaam the staff dem na ba 300 and something but luckily the ratio pour góor ak jigéen is 50-50. Okay. So it's gender balance. At least 150 women yoo xam ne yes ñu fa mun nañu benefit ci lii. yes so ñoom lañ njëkkaa sensitiser ba pare ñu am team RC team bi day dem trek fuñ jaar buñ demee trek dañ ko def educate ak lopitaan yi nekk sport yooyu yëpp dañ leen binda wax leen ne programme yi mu ngi am on the 16. mooy samedi so waaw samedi bii na ko gars yi wax seen ñoom tamit dañ dee dem noos yooyu yi stratégie bi lañ use and gars yi depuis keroog bi lii biñ ko waxee ak ba ngeen fa ñëwee ñu am meeting suñ gars yi tooguñ every time ñu ngi meet ba pare gars yi dem nañ si local radio station bi foofu tamit yoon yu bari ba pare nit yi sax dañ dee call yi laajte kañ la ak yooyu so sensitization dañ ko ubbi daal pour ñu ku bugg a opportunité la ak ñeneen tamit docteur yi su ñoo gis ron seen clinique bi si biir lopitaan bi dañ dee waxaale gars yi neneen programme bi mu ngi am samedi kon ku lifin daal nga try nga ñëw pour nga seet sa bopp xam nga pour gars yi seet la la toolu loolu de moom foog naa ne su neexee yàlla dina dem naka la war a demee aseetu comme niñ ko xamee kenn ki nga xam ne tamit mu ngi def dooleem ci biir programme bi ni mooy first lady of the country moom si boppam su neexee yàlla bugg naa ñëw fekkee si programme bi on Saturday so moom it tamit ñu ngi ko gërëm bu baax waaye balaa ñu dugga rek ci loolu ñu fàttale ko suñ mbokki mandinka yi tamit lu ñu wax nii yëpp nga jéem ñu ko wax si gars yi ñoom it tamit ñu yeppee ko noonu waaw mbaari mandinkool kamin funun subaka ngoto wolem ñing sibiti naala nga programme le soto je min be musol la ñing kansa courant o jibe la min be sunjoto anin ulu ñawoto docteur Jaye ñinin ka ku nga keñaadi le nka faye ko kabri ñum programme ya foñe namol nga comité les londi lopitano to wolle kata murumurung ya folole pour kan na dokulal fango ka fo na dokula mimbe je pour ñum programme al ko so that itol fango sina pour chef fang muna fang bawon na lopitano to staffol tata fo mo kemes saba atambitala demanding ba niaje musol nin kewol be kanyantale so itol farang ela nyantolam pour ya long mumbe kering ni momo e sula fengo soto ena pour ye makoy mandan woto docteur fana ni be le clinico kela ika fo ela courantolele ka fo pour ñim programme lungo anana nafa no sol min kata muru la satelto anin kata nos clinical ke itol fana ni tara santolto ika janibe doko datila ika moli yamarle ka ñing kankula foje l'hôpital ndigol mimbe buyam la dandan no je ngale tarol safe pour ibeya long ñim programme etol fanan ni beta nos ila nos dulalto isa kankula so ni kumu nga bele try pour mol jama sa faham anen radio station mimbe buyam fanan mol tare buyam l'hôpital dokulal tata jele e programme jamal soto je ka mol ka ñing ko kankula an mol fanan ka telephone ke ka ñinin karo ke pour ñin ko la kumaya so ni kumu nga ñine ke pour mol pour ka prépare pour ñin lunga la ko la
Thank you very much. Thank you very much. But also, if you can also just a few words also on the capacity of Buyam Hospital. We have talked about this program, but in Mandinka also, the capacity of Buyam Hospital and the available services that are there. Ha ofaran kumayata bawa bi ni works Gambela was fanat Karala ni kumu bi Buyam lapitano wala sembo warta ni lapitano be mimbeje kabo birkama kata fo jara soma ngamina Buyam dammalem lapitano te minsa fo General Hospital ate Buyam kabo August 2019 musol la doctoro beje min ka opere ke ni muso be tingoto ay problème soto min se sa fo mi cesarean section min kake o be lorine anda ka soto 24/7 wala tina courantol mi al musol mi an ko be tingoto ay problème soto kiang foñi ani Casamance fo ikana Buyamle fula nga clinique fanan loje wala pour ñing mol min yalan ko sukur courant bela o yela siro courant nga lo je mol ka bo la jang wato jani o clinique ko be lola kata ikana banjulle bare jam fo ketale anika moto ko man sone ya sulat nan to fala ngake bare o clinique talata o talata anan aramiso abe lorine so wala na say wo mol ni kumu itola dandula mu Buyam lete aning na theater na min ko opereke bawo docteur mon min ko opereke no man soto nun je bare kabri wonata theater be lorinne an nga fo docteur e fanan ko bawo Buyam le bi silo kanje Transgambia highway foñi kono je aning West Coast la Olen Buyam lem lopitan baati alaman tankala ni mo be moto kono je ay accident na soto aman jikit la soto namanke Buyam lopitan par safo mole 24/7 docteur kataro lopitan to jele Buyam an lab be jele 24/7 abe operate kan anu nga physiotherapy unit pete soto and even dental service mi anon ko ñing udulal be abe ibe kana Buyamle. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Cham. The other thing that I noticed there when I went on my tour around there was that you have a pretty good blood transfusion unit also and blood bank. That was also very impressive. From what I saw. In fact, for the blood transfusion, we introduced a system in Buyam where we go and harvest blood voluntarily to the schools or the soldiers and keep it at the blood bank. When there is an emergency, the relatives don't worry. The patients will get the blood instantly to save your life. Yes. But before discharge, the patient relatives will replace. Because that's a banking system. That's the concept of banking. If you don't deposit in the bank, you cannot go and withdraw money there. So that is working for us. Fantastic. And we are glad to say that it's sad though, we only so far registered only one maternal death. Wow. And that was brought in debt. That's very impressive. And I said in the beginning, if we were to talk about all the facilities and everything, we'll take the whole program. But here today we are on cancer. We will open the lines now 5050505 for anybody who wants to call. Mbokai will be line 5050505. But I'll come back to Asi just a minute. Asia, I am sure doing such a big program, not only one organization can do it, and I'm sure you have a lot of sponsors to do this. What do you want to tell your sponsors? And I have just said here in Wolof that one of our supporters from the beginning that we started is the First Lady of the country, who was with us from the beginning and attended our first program that we had, and is also going to attend this one hopefully, and we thank her very much. But what do you have to say to the rest of the sponsors? Thank you, Doctor. I would like to tell the sponsors to come on board because CTG is here to complement government's effort. So
For the time being, we have some partners that are partnering with us, and we are very grateful to them. People like Discovery Tours, Atlas, just to name a few. I cannot just name all of them, but we are very glad that they are partnering with us. Thank you very much. Dr. Cham, just maybe another question while we're waiting for callers. 5050505 bokk yi 5050505 képp koo xam ne am na laajte boo xam ne bëgg na koo laajte mun nañoo call fii nii laajte ñu. Dr. Cham, in your experience, you are a very experienced person in the health sector. You've been around for some time now. What impact do you think such a campaign can have in the health of the country and on cancer care and treatment? I think the impact is immeasurable. At that part of the country, we don't have such services. This has even ushered when you came there, you saw the doctors were so passionate that from there they can learn the skills of doing these things, so that we are thinking after that we'll set up a cervical cancer screening unit. Wonderful. The disparity between the urban and the rural is evident in our health system. And unless we bring healthcare system to the doorsteps of the people, wherever they live, consistent with the primary healthcare concept, will there ever be disparity in the indicators. And bringing this program to Fonyi and in Buyam in particular will also help to improve the profile of the hospital. That it will go into history that this is the first time they are doing it out of It seems we have a caller. If I can kindly just pause you a little bit. Yes, hello caller. Yes, doctor. Yes, sir. I program you can all along. About viral role play from Bangkok. Because near Jarakenda, Anamaga Jarakenda, the short sensitization is very important. New Molga Kachala Moitan, Kujama Beji, Karoni, Beva Prevent Line, and Special Defamol of Jama Balance of all in Yamoka. So, Mbalton Labaki Alma Aljo. Also, I see all the effort of Kendagali Marco is very important. Thank you. Thank you very much, Albarka. Thank you very much. I think I understand what he was saying, just thanking us for the program and saying that it is important to sensitize people about things and that there is benefit in this. But that is what you were were saying now. That it benefits the population. Yes. Maybe some of these women who may come on Saturday have never been screened for any of these things. I don't pray for it, but maybe you may find somebody who has symptoms. Exactly. And we know that the earlier in anything, the earlier you detect the symptoms, the better for the management and the outcome of it. So I think it is a very good strategy, and I must use this opportunity to thank those behind this and for yourself for thinking of Buyam to do it. We are very proud of it, to host it. That is why since from that time we're working tirelessly to see that it's... There seems to be another caller. We'll allow the caller in. Hello? Hello? Hello, caller. Can you hear us? Yes, I'm hearing. Okay, sir. Please go ahead. Yeah, thank you very much for receiving me, actually. I'm watching the show, and then I've been a keen listener actually, and I've been following it. It is very interesting. I'm listening to Doctor about the issue at Buyam, which is really commendable, and then it is really a very good effort that they're putting ahead there. So what I'm just saying is I think all the other hospitals should emulate them. In fact, if it is possible for them to employ the same system that is running there to those hospitals, I think this will be very important for Gambians, because we've seen lots of issues when it comes to women delivering at such hospitals
which are mostly visited in this urban area, like that of the Bundung and then Wikama. And, in fact, recently we've seen videos about the Bundung Maternal Health Center or maternal unit at the health center, which was not very much pleasing. So I believe there should be lots of effort put ahead in that particular area, so we can have a reduction on the rate of maternal. Thank you very much, sir, for those very useful comments, Dr. Cham. I think this is why raising awareness about anything is very important. Raising awareness about the good things that are happening in Biam is important, because then other people can learn from some of your experiences. And in other hospitals also, they're having good experiences, and we can all learn from each other, from the good things that we are doing. And sometimes we can also learn from the mistakes that other people are doing. And this issue about, I was particularly impressed when I went all around the hospital about the blood bank that you have there. We can not only save women, accident victims, even cancer patients will also need blood. So that is one of the requisites, so that when you talk now about bringing in cancer care, because cancer care is a wide spectrum, and you can now start doing regular screenings there for all your patients that come in. Once this thing happens there and the doctors are used to it, then any patient who comes, we do a breast screening and we teach them how to do self-screening. Then we are bound to save some lives, because some people will be caught very early and they will be saved. Talking about the cervical cancer screening, it will be a wonderful thing if Buyam can do it, because your catchment area is so wide, and people cannot come all the way. We will have another last caller now, then we will have our last words because our time is going. Hello. Hello, doctor. Yes, hello, madam. Ñu ngi fi rek sant Yàlla. Seen programme bi important na trop. Jërëjëf. Alhamdulillah, man tamit dama am problème boo xam ne suma baat bi. Waaye ngeen maa won ne koyta la. ñu ngi laa wan ne. Goyta waaw, ok, goyta waaw. waaw foofu xam naa léegi daal almost 3 years now. Yes. waaye dafa xas si digga benn bi dem saay. Dëgg la. so bu ma demoon MRC den ñu refine ma Banjul. Exactly. so bu ma demoon Banjul den ñu bindal ma am na garab yoo xam ne dañu waxoon ne boobu laa nekk rek di binda di naan. Yes. waaye up to that time ba léegi affaire daal wisunu daal. waaw. so yenn saa yi def ma dee di sof sama yaram bi dina tànga wala di tànga. anyway daf ma di sof trop daal. waaw. so maa ngi xalaat naka laay def léegi. jërëjëf thank you very much for the call. foog naa ne lu ñoo wax rek mooy ne suñ topic bi tey du loolu, waaye dinañ la answer parce que kii lopitaani Banjul. jërëjëf mun ngaa teg téléphone bi dinañ la answer. lopitaani Banjul foofu la spécialiste yi nekk ci mbiri goyta. am nañ fa nag ay spécialiste yu baax a baax, man xam naa leen personally. dafa fekk ne feebar yii nii docteur Cham ñu bëri ci Gambie bi luñ dee di xelaat mooy ne soo amee feebar dangaa dem rek in 1 day ñu faj ko mu jeex. soo demee 1 day 2 days nga ñu faj ko, wala 1 week 2 weeks jeexut nga daw dem utaati leneen, nga gis ne nag yaa ngi dem up and down. so looy def mooy dangaa óolu sa docteur yi, nga continuer di dem advice bu ñu laa jox nga def ko. docteur yi tamit ak nurse yi tamit ñu nit tamit ñu jéem ki nga xam ne ñu ngi koo faj ñu wax ko lu ci nekk yëpp, nga xam ne moom dina understand. su ma faj koo xam ne mu ngi am arthritis te óor na ma ne arthritis du nekk luy jeex, dina ko war a wax ne lii nii nekkut loo xam ne dañ koo faj tey rek mu jeex. dinaa la faj waaye nag dina bugg di ñëw di tuuti di nga bugg di am métit, so patient bi tam understand ne noonu la. waaye lu ñoo wax suñ mbokk bi rek mooy continuer faj bi. foofu la spécialiste yi nekk, te spécialiste yi xam nañ lu ñoo def, dinañ la mun a dimbali. nga jéem yow tamit ngay laajte questions instead of su la docteur bi waxee nangam rek nga dem rek nga laajte ko man lu tax ngay maa jox garab bi na dina ma faj ndax du ma faj ndax nangama nangam. boobu tam beneen topic la boo xam ne dina mun a jeexal programme moom si boppam. waaye ñu ngi ko gërëm ci call bi. ñu ngi maa wax ne nag time bi mu ngi jeex si, soo bëgg naa rek soo ñu munee wax yow sa last words, then ñu bàyyi Asi tamit wax last words am,
then ñu ñaan yàlla rek mu dimbale ñu ba lii ni nekk a very successful thing for the women who need it. dima mujjee daal mooy ma ñaan ku nekk waa Foni yëpp koo xam ne daal mën na faa ñëw mu try mu ñëw ñu seet xam fa nga jëlee fa dara daal gannaaw ku la wax dimbale pour ñëw ne dafa lifin pour sa wér gu yaram ku la bugga la su gannaaw li amul fay nga ñëw moom daal foog naa lifin la dafa ma jëreem leen ak gaay C3G yi liñ jëlee tànn bu yaam si lopitaan yëpp dañu ñëw foofu loolu lu ñu neex la. thank you very much. loolu tamit seen liggéey la yéen parce que ñun dañ gis ne suñ boole yaay yéen dinañ am lu baax so maybe in English Asi just to say bye bye to there's only 30 seconds. Oh, thank you very much for having you. I urge everyone to come out and get a free screening. mbokk yi jërë ngeen jëf ladies and gentlemen, this is all we have for you. I once again thank my two guests for finding the time to come here, and we hope to see all of you on the program on Saturday, and we hope to be able to save a lot of lives on that day and to teach people how to take care of their health, and let us remember COVID is still here. Thank you very much. Until next time, jërë ngeen jëf mbokk yi.